Charana intlo I need to stay for a couple of days. Today, tomorrow and day after. So ival night only. Tomorrow and after I'll be working from this guy's home. And after that, Tuesday night, it was Sunday, so Tuesday night నేను మా బ్రదర్ దగ్గరికి వెళ్తాను. అండ్ హోప్ఫుల్లీ మా వాడికి డౌట్ రాకుండా ఉంటే బాగున్నాను. What's up guys, welcome back to another vlog. And ee vlog lo we'll be traveling to Bangalore. Actually last 2 weeks I've been traveling to Bangalore and Hyderabad. Then in my integral vastunattu. So but actually the thing is I've been to Hyderabad on last Monday. The mundu Monday I was in Bangalore. And again today is Sunday, and I got my brother's birthday in 2 days. So I'm visiting to give him a small surprise. Chiన్న surprise don't try yes now. Sorry. So that's the plan this weekend. So I'll be traveling in car with one of my friend Charan. So he's a regular travel partner in this channel. So let's see. So now let's see the equipment which I'll be carrying for this journey. So this is GoPro with all the batteries, 10 batteries lost in my GoPro, but it's okay. And this is my iPhone and the GoPro which I have here, this GoPro. Hello. So right now chinna work undi. I need to get a few things. Last time నేను వెళ్ళినప్పుడు చాలా దోమలు ఉండే బెంగళూరులో. ఇట్స్ వెరీ కూల్, బట్ యా దోమలు అయితే చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి. సో ఐ నీడ్ టు గెట్ సమ్ ఆల్ అవుట్ ఓడోమస్. అండ్ ట్రావెల్కి మా వాడికి కొన్ని కావాలి. కొన్ని అంటే ఇన్ ద సెన్స్ chewing gums, nothing else. So I'm gonna get some chewing gums and all this and be back. Just a second. So guys, we are started the item. Be showing 8 hours 9 hours చూపిస్తుంది. నైట్ 7:30కి రీచ్ అవుతాం. హే బా వచ్చిందే లేటు. చిరాకు ఎత్తుకున్నాను. 4 ఆటోలు లిటరలీ 4 ఆటోలు క్యాన్సిల్ చేశారు. నన్ను ఇంకేమంటావు, తప్పనదా? అరే ఏంద్రా ఇక్కడ ఎంత ట్రాఫిక్ జామ్ ఏంద్రా. ఇలాంటివి ఏంటంటే సీదా పోరా అయ్యా. Sleeping, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattle my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. So 1 hour అయితే అయింది స్టార్ట్ అయ్యి. అయింది 1 hour అయిందిరా. మీరు వచ్చింది 10:11కి వచ్చాడు. హలో 10:30కి వచ్చాను నేను. 10:30కి వచ్చాను నేను టైం అది చూశాను. 10:35 అదే చెప్తున్నాను కదా. నేను ఆటో దిగంగానే ఫస్ట్ టైం చూసాను, ఎందుకంటే మధ్యలో ఆటో ఆపినప్పుడు నీకు బటర్ మిల్క్ అడిగావు కదా. ఆ బటర్ మిల్క్ కోసం ఆపాను మధ్యలో. సో యాజ్ ఐ సెడ్ 1 hour అయితే అయింది. అండ్ స్టిల్ 7:30 చూపిస్తుంది ETA. 7 hours 45 minutes more. ఇదే నా కూడా ఎయిర్పోర్ట్ గేట్ ఇదే. అండ్ ఐ థింక్ మహబూబ్ నగర్ దగ్గరలో ఉన్నాం. దగ్గరలో కాదు, మహబూబ్ నగర్ వైపు వెళ్తున్నాం. ఏ నగర్ పోయాలి? మహబూబ్ నగర్. సో లైట్గా వర్షం స్టార్ట్ అయింది. నేను వర్షం ఫిజిలింగ్ అంటే తుప్పర్ తెలుగులో చెప్పుకునేటట్టయితే తుప్పర్లు స్టార్ట్ అయింది. కనిపిస్తుందో లేదో కెమెరా తెలియట్లేదు. ఫస్ట్
turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Time 1:35 boys and ఆంధ్ర ఎంటర్ అయ్యి బ్లాగ్లో అమ్మాయిలు ఎవరు ఉండరు భయ్య? ఉండట్లేదు భయ్య. అంటే నీ బ్లాగ్లో కాదు, నీ బ్లాగ్ అమ్మాయిలు ఎవరు చూడరు అంటే ఓన్లీ బాయ్స్కే చెప్తున్నావు కదా? చూడట్లేదు, అమ్మాయిలు ఎవరు చూడట్లేదు. నువ్వు ముందు బ్లాగ్ ఎడిట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెడితే అప్పుడు ఎవరైనా చూస్తారు భయ్య. ఓకే, వస్తాయి వ్లాగ్స్ వస్తాయి, రెగ్యులర్గా వస్తాయి. ప్లాన్ చేస్తాం, మొత్తం ప్లానింగ్ ఉంది. చాలామంది దగ్గర ఉన్నాం, ఎన్నో వాళ్ళ దగ్గర చేస్తున్నారు, వాళ్ళు వస్తున్నాయి, నీ దగ్గర తప్ప. నువ్వు ఎన్నిసార్లు జుత్తు చదువుకున్నా అదంతే, నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఇది చెప్పినా ఇది అంతే. పరువు తీసేస్తున్నాడు. సో ఆంధ్ర అయితే ఎంటర్ అయ్యాం, కర్నూలు అవుటర్లో ఉన్నాం. సో దిస్ ఇస్ హెవీ ట్రాఫిక్ జామ్. హెవీ లేదు బే, సిగ్నల్ పడింది బేసిక్గా. వెనకట్లయితే హెవీగానే ఉంది కదా, కనబడట్లేదు బట్ హెవీగా ఉంది. వెనకాల చూపించలేదు, కార్స్ వెనక ఇట్స్ ఓకే. సో ఇంకో 5.5 hours 5 hours 46 minutes టు బెంగళూరు అని ఉంది. లెట్స్ సీ. ఇంకా లంచ్ కూడా చేయాలి. మా ఏదో తెచ్చాడు. ఏం తెచ్చారా? చపాతీ విత్ ఆలుగడ్డ. లెట్స్ గో. ఆర్జే రమేష్ స్టూడియో ఆర్ట్. ఫైనలీ బాయ్స్ ఒక 20 నిమిషాల తర్వాత ఉంది. కానీ ఎప్పుడు వెళ్ళా ఉందో తెలియదు. సో ద థింగ్ ఈజ్ అట్ సైడ్ నుంచి వచ్చే రోడ్లో రోడ్కి ఏమంటారు, పాట్ హోల్ కాదు, ఇట్స్ అ బిగ్ గుంట. యూనో ద గుంట హ్యాస్ బీన్ పడింగ్. హోల్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే హోల్ అంటే చాలా తప్పుగా అనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్ కంటే ఏంటి మీదకి వచ్చేస్తావు ఏంటి? సో ఆ వెహికల్స్ అన్నీ ఆపి ఈ రోడ్లో పంపించారు. సో మమ్మల్ని ఆపాడు. That's cool. So basically there is a big randram on the road. అది ఆ గుంట కాదు, దట్ ఈస్ నాట్ దట్ గుంట. కాకి ఊటిస్తగు నాకి టావటిస్త గుంట. ఇది పెద్ద పూతురు, అదే మధ్యలో సున్నా ఉంటుందిరా. అంటే తెలుగు సమయంగా రాదు. ఇట్స్ ఓకే. ఏ రాంగ్ రూట్ మ్యాన్, రాంగ్ రూట్లో ఎలా వెళ్తారు బ్రో? అది జనాలను వేసుకొని వెనకట్ల హెల్మెట్లు లేకుండా హైవేల మీద డ్రైవ్ సేఫ్. సో గైస్ ఆతుకుపాడు అనుకుంటా. సో టోల్గేట్ దగ్గర వీ హ్యాడ్ అవర్ లంచ్. మా చరణ్మయ్య చపాతీలు తెచ్చాడు ఇంటి నుంచి. సో వీ హ్యాడ్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడి నుంచి 5 hours చూపిస్తుంది టు బెంగళూరు. సో ఐ థింక్ విల్ మూవ్ ఇన్ 5 minutes. లంచ్ ఈజ్ డన్. సో ఏరియా అయితే చాలా బాగుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ క్రాస్ దిస్ టోల్గేట్ లెఫ్ట్లో ఉంటుంది. టోల్గేట్ నుంచి 100 meters, ఫీట్ కాదు, లెఫ్ట్లో నీట్గా లోపలికి రావడానికి ఉంది. సో నీట్గా మా వెహికల్ ఎడబెట్టి we had our lunch. Time to restart the journey. So guys, Kia దగ్గరికి వచ్చినాం.
ఇండియాలో ది ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. చాలా పెద్దది ఉంది. లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రస్తుతానికి అయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్. ఐ హోప్ ఐ విల్ ట్రై. ఇఫ్ ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఐ విల్ గెట్ పర్మిషన్. అండ్ ఓకేనా? అక్కడ మంచిగా వెండి మిల్స్ ఉన్నాయి, చూసాను. ఇది పెట్టుకునేది పెట్టుకోవచ్చు స్టాటస్లో. సో గైస్ ఫైనలీ కర్ణాటక అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం. సో టైం ఇక్కడ నుంచి మేబీ ఒక 2 hours, 1.5 hour 2 hours చూపిస్తుంది టు మై ఫ్రెండ్స్ హోమ్. చాలా టైర్డ్ కూర్చొని టైర్డ్ అయిపోవచ్చు అని చెప్పి ఇప్పుడే తెలిసింది భయ్యా నాకు కూడా. సో లెట్స్ సీ, చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని విల్ స్టార్ట్ అగైన్. ఫైనలీ చిన్న సాడ్ స్టోరీ ఇది. ద పాయింట్ ఈజ్ ఐ రీచ్ Bangalore సేఫ్లీ. దట్స్ వన్ గుడ్ థింగ్. అండ్ మా బ్రదర్కి నేను సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకున్నా, బట్ హీ న్యూ దట్ ఐఎమ్ కమింగ్. చాలా ఆబ్వియస్లీ నాకు కాల్ చేశాడు. ద లాంగ్ స్టోరీ షార్ట్, నాకు కాల్ చేశాడు, బట్ మై సిగ్నల్ వాజ్ నాట్ దర్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో మా వాడికి కర్ణాటక ఎంటర్ అయిన తర్వాత కాల్ చేశాడు. మా వాడికి అర్థమైంది. అండ్ నాతో పాటు ఎవరైతే మా ఫ్రెండ్ వచ్చాడో చరణ్, వాడికి కాల్ చేశాడు. వాడి చాలా ట్రై చేశాడు. థ్యాంక్ యూ రా చరణ్ బా. బట్ స్టిల్ వాడికి తెలిసిపోయింది. బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఐఎమ్ ఏ వెరీ బ్యాడ్ సీక్రెట్ కీపర్. ఆల్వేస్ ఐ ఫెయిల్. ఇట్స్ ఓకే. ఫెయిల్యూర్స్ కొత్త ఏం కాదు. ఐఎమ్ యూస్ టు దెమ్. సో ఇట్స్ ఓకే. కొత్తగా ఫెయిల్ అయితే బాధపడాలి. ఫైన్. సో the only surprise I have is I got him something from Woodland, because I wanted him to use some shoes regularly. Manodiki, he doesn't like my tammudiki, he doesn't have too many shoes for him to use. So I got him a couple of shoes and a pair of shoes. Hopefully he likes it, and hopefully it sets for him. Anyways, the vlog will be ending here. Maybe I'll be making a one-day tour in Hyderabad. Sorry, one-day tour in Bangalore. Like one day lo em చూడొచ్చు అనేది. So maybe I'll be making that clip. So that's it guys. Thank you for joining, and I hope you like this vlog. If you like the like button press చేయండి. నచ్చకపోతే ఎందుకు నచ్చలేదని కమెంట్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఆబ్వియస్లీ నేను సబ్స్క్రైబ్స్ అడగను రైట్ నౌ, బికాస్ నేనే కంటెంట్ సరిగ్గా చేయట్లేదు. సో వన్స్ ఐ స్టార్ట్ మేకింగ్ గుడ్ కంటెంట్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ యూ గైస్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఇంటింటికి వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేయమంట. రైట్ నౌ జస్ట్ షేర్ యువర్ వ్యూస్. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. టేక్ కేర్, స్టే సేఫ్. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.